Ni siku ya Jumatano ya tarehe 30 mwezi Julai mwaka 2025. Mpenzi mtazamaji wa runinga ya Undugu, imetimu mwendo wa saa 7 majirani ya Afrika ya Mashariki, nami nimedunda studioni kwa ajili yako nikupashe taarifa ibuka kutoka pembe tofauti humo nchini, na hata tukiangazia taarifa za spoti kutoka barani Ulaya. Mpenzi mtazamaji, andamana nasi hadi tamati ya taarifa hizi ni kujuze yaliyojiri siku hii ya leo. Nitakuwa wako Fredrick Wambua. Kumbuka ya kwamba unatopata mbashara kupitia mtandao wa kijamii wa Facebook @Undugu TV Kenya. Pia longa nasi kupitia nambari ya simu 0782705705. Tuarifu nafuata hizi Undugu Adhuhuri siku hii ya Jumatano ukiwa maeneo gani nchini. Tuanze na taarifa ambayo tumepea kipaumbele siku hii ya leo. Rais wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni amewasili nchini kwa ziara ya kitaifa ya siku moja. Rais Museveni amepokelewa na mwenyeji wake Rais Ruto katika ikulu, huku wakitarajiwa kufanya mazungumzo kuhusu masuala mbalimbali yanayofungamana na uhusiano katika taifa la Kenya na Uganda kabla ya viongozi hao wawili kuhutubia taifa. Ziara hii ina siku moja baada ya Museveni kufanya mazungumzo na balozi wa Kenya nchini Uganda Joas Mangi katika ikulu ya Entebbe. Wakati huo, Rais Ruto amesaini sheria ya mwaka 2025 ya ulinzi wa jamii katika ikulu ya Nairobi mapema leo Jumatano. Rais pia amesaini sheria za mkinzano wa utendakazi kwa watumishi wa umma. Mswada wa sheria hiyo uliwasilishwa na kiongozi wa walio wengi bungeni Kimani na kuidhinishwa bungeni Aprili tarehe 30 mwaka huu, na baadaye ukipitishwa na bunge la Seneti bila kufanyiwa mabadiliko tarehe 23 mwezi huu. Mswada huo unalenga kuleta usawa katika makundi mbalimbali ya kijamii na uwazi katika utumishi wa umma na kupiga jeki vita dhidi ya ufisadi. The first one being the conflict of interest bill, which Your Excellency, after 27 months, has finally come for your final assent. Your Excellency, the bill was first introduced in the National Assembly in April 2023 by the Leader Majority Party, passed by both houses, went through a mediation process, and we brought it to you for your assent in April this year, which you returned to Parliament for reconsideration. This is a very momentous occasion for Kenya, that after the passage of the Ethics and Anti-Corruption Law several years ago, today we are stepping up the fight against corruption by passing the conflict of interest law that now gives power to the Ethics and Anti-Corruption to take charge of matters, wealth declaration for all public officers, now not just in the executive, but also in the legislature and in the judiciary, to also make it illegal for officers serving in positions, whether they are in the judiciary, the legislature, or in the executive, to abuse the authority they have in their offices and to undermine the rule of law and abuse the resources that the people of Kenya have put together, and make sure that every resource, every coin, every cent, every shilling that is paid as taxes by the people of Kenya or in any other manner
is used only for the intended purpose. Mamia ya wafanyabiashara katika mji wa Kahega, kaunti ya Kakamega, wanaendelea kukadiria hasara baada ya vibanda vyao kubomolewa na serikali kuu chini ya ulinzi mkali. Serikali ilikuwa imetoa notisi kwa wafanyabiashara hao wanaofanya biashara karibu na barabara, lakini wengi hawakuondoka. Kulingana nao, ubomoaji huo umeathiri hali yao ya maisha, kwani hiyo ndio ilikuwa njia yao ya kupata riziki yao ya kila siku. Nimekuwa nikisaidia jamii yangu kutokana na hizo nyumba. Lakini sasa wametubomolea, hatuna vile tutapata chakula, hatuna vile wajukuu watakula, hakuna vile watasoma. Sasa hivi tunauliza, hii serikali ya Ruto wakati walisema mama mboga na bodaboda, hii ndio kazi ya mama mboga na bodaboda tunabomolewa? Mimi nilikuwa kijana wa bodaboda na nilikuwa nimeajiriwa hapo kwa kazi, nilikuwa nimepata kazi nimeshikilia. Lakini sasa kama wanabomoa hivi, mimi nitaenda wapi? So we are asking our president, Mr. Ruto, please, will you promise, ukasema utasaidia mtu wa chini. So hao watu wa chini, mtu wa kao, mtu wa nini, surely these people going, mama mboga, huyu mama mjana atasaidika aje? Hata tumeshangaa, mimi ni hasa hapa, naosha, mimi ni mtu wa kaoshi hapa. Sasa mimi nashindwa, sasa kaoshi kinini wamebomoa hapo nyuma hapo. Sasa ninashindwa, sasa nitaasora aje? Kwingineko ni kwamba matamshi ya hivi majuzi ya waziri wa hazina ya kitaifa John Mbadi kuhusu kupunguzwa kwa mgao wa fedha katika sekta ya elimu yameendelea kupingwa na viongozi nchini. Naibu gavana wa kaunti ya Machakos Francis Mwangangi akisema iwapo serikali ya kitaifa itapunguza mgao wa elimu, basi wataongoza Wakenya kuandamana kupinga hatua hiyo. Mwangangi amezungumza hayo katika chuo kikuu cha Machakos. We need to go back to the road where President Kibaki left us and perfect the same. Then we move forward. I think I've never participated in demonstrations, but on this one, I'll get out. When it comes to, and this is not politics, when it comes to financing of our education sector, let's not play around with that. Let's not play around with that. That is where our nationhood lies. And then finally, I'm looking for a day when all the leaders, business, political, academia, will come together, and the rest, including religious, will come together and discuss the way forward. Why am I saying this? It is possible to do serious incubation that can provide employment to almost every Kenyan who is unemployed, and it can happen from this university. Mbunge wa Kiharu Ndindi Nyoro amekashifu serikali baada ya waziri wa fedha John Mbadi kusema hakuja kuwepo na mgao tosha wa kufadhili elimu ya bure nchini, akisema kuwa elimu ni haki kwa kila mwanafunzi na pia inachangia usawa hata kwa wasiojiweza. Ametaka mipango mbalimbali ya serikali kama ukarabati wa mijengo ya serikali na utumizi wa pesa katika hafla za kisiasa kusitishwa ili pesa hizo kuelekezwa katika elimu. Utata wa ufadhili wa kutosha kwa mashule mbalimbali ukiendelea kuibua hisia mseto kwa Wakenya, hasa baada ya waziri wa fedha John Mbadi kusema hakuja kuwepo na mgao tosha wa kufadhili elimu ya bure nchini. Mbunge wa Kiharu Ndindi Nyoro ameweka wazi kuwa ni jambo la kuhuzunisha kuona elimu ya bure ambayo ni haki kwa kila mwanafunzi inatolewa na serikali na hawatakubali hilo kufanyika. Free basic education is a right for every school-going child in Kenya. It is not a privilege from any benefactor. It is a right. We are not going to allow anyone to play around with free basic education.
Ndindi akilaumu serikali kwa kuanza kulaumiana hasa baada ya ghadhabu kuzuka miongoni mwa Wakenya, akidokezea jambo la busara ni kuongeza mgao kutoka 22,000 kwa kila mwanafunzi hadi zaidi. After realizing the Kenyan parents are very angry, now the government is trying to come and absolve themselves. And they are saying they support free basic education. Then what you are telling you is this: don't tell us, just set the money. Since when 22,000 came about as capitation, there has been inflation. We should be talking about increasing capitation from 22,000 upwards. Capitation for primary schools is the same figure that President Mwai Kibaki was giving decades ago. Yet there has been inflation, there has been changes in pricing. The discussion in the country should not be about whether to do away with it. Aidha, ameweka wazi kuwa badala ya kuharibu pesa katika hafla za kisiasa na kukarabati upya majumba yasiyo ya msingi, ni vyema pesa hizo kutumika kufadhili kuwafaidi wanafunzi. Please reorganize your budget, remove money from those areas. Remove areas from those many areas, including endless renovations, including confidential funds. Remove the money for political management, like the one we are seeing people spending every weekend. Direct that money to capitation of support of our education. And please don't shift blame. Just do what is right because you know what is right. Just put money there. Kenyans are not interested in blame games, in shenanigans. Kenyans are just interested in the children of Kenya getting quality education. Amezungumza haya katika shule ya upili ya Kiagudhu, kaunti ya Murang'a. Fredrick Wambua, Undugu TV. Na tukisalia na hayo ya elimu ni kwamba viongozi na wanafunzi kutoka vyuo vya elimu ya juu jijini Mombasa wanataka serikali kuchukua hatua madhubuti kutatua kitendawili cha ufadhili wa elimu ya juu, wakisema kuwa mfumo wa sasa wa ufadhili wa elimu haukidhi mahitaji ya wanafunzi, huku wakitaka serikali kusikiza kilio cha wanafunzi. Sebastian Maria na taarifa hile. Viongozi wa wanafunzi wameitaka serikali kusikiliza kilio cha wanafunzi wa vyuo vikuu. Baadhi ya wanafunzi kutoka mjini Mombasa wameelezea kuathirika pakubwa kutokana na swala la ufadhili wa elimu. The solutions that we are requesting for as student leaders is that our MPs, can you consolidate the funds? MPs have CDFs, governors have CDFs, women reps, NGAF. It's okay. They are doing good things, but it's about time we see the breakdown, not just the banners. You should listen to all stakeholders before making your policies. Most of you, I'm 100% sure you studied through the free education model. Why? Why us? Munataka tuumie kwa nini? As you can see, we have been struggling to pay school fees, and yet the little that we have been holding on to, you want to slash it. I just want to ask you, why? Justus Kimtai Koech, ambaye ni rais wa kitaifa wa chuo cha kiufundi cha KCNP, alieleza jinsi ambavyo gharama ya maisha ya kila siku wa mzigo mkubwa kwao na kuitaka serikali kubuni mikakati mwafaka ya kutatua hali hiyo. Njoo usikize wanafunzi. People are differing from schools because of this. We are paying the same amount of fee that we've been paying since. You passed through this education sector. Mulipitia hii system. And now mnataka kutuoppress because nyinyi mlishavuka. Our MPs wametufail. Hiyo na hata sita fadhali wametufail. Policy makers wametufail. These people are doing their own things so that ikishaumana they now come to ground and harmonize. We are not waiting for that kuumana. Please, when you are making these policies, kujeni kwa ground, mtu consult, mtu sikize, engage us, tufanye kitu mzuri na pia sisi hatalalamika. Failure to do so pia sisi tutalalamika. And that's why we are telling you, we are giving you an ultimatum of 3 weeks. Kujeni ground, mtu sikize. Msikize shida zetu. Msikize kwa nini help imekwama. Saizi kuna hii badge number 5260 something. Hiyo badge number saizi imekuwa nullified.
Kwa upande wake, katibu mkuu wa chama cha wanafunzi wa chuo kikuu cha Mount Kenya tawi la Mombasa, Mangale Muhanje, aliitaka bodi ya mikopo ya elimu ya juu HELB kusaidia maelfu ya wanafunzi waliokumbwa na gharama kubwa za masomo. HELB allocation and the HELB disbursements do not get to us in time. It is affecting our studies. As currently we are here, most of the students are affected. They can't sit for their examinations because their HELB disbursements didn't get in on time. Upkeep money is being sent in selective capabilities. What are the other students who depend on HELB are going to do? I want you, all the policymakers, to note that na sasa, mpenzi mtazamaji wa runinga ya Undugu, tuweze kuelekea moja kwa moja katika ikulu ya Rais jijini Nairobi, ambapo Rais William Ruto na Rais wa Uganda Yoweri Museveni wanazungumza na wanahabari. Tuweze kupata ni yepi ambayo wanazungumzia. I also appreciate in our consultations that shortly we will be signing the agreement on sharing of resources between the Karamojong and the Turkana communities in northern part of Kenya and Uganda. That will again facilitate greater harmony between the communities living in that area. And on behalf of the people and government of Kenya, and on behalf of the people of Turkana County, to sincerely appreciate your consideration of some of our Kenyans incarcerated in Uganda, that we will shortly be having a conversation on how this can be resolved, both at the government level and at a cultural level. And we look forward to the signing of the agreement on resource sharing that will facilitate these communities to share the resources of water, pasture, and other resources in that region in a manner that is mutually beneficial to the people of our two countries, and that promotes greater harmony between the communities there. And these agreements also signify our joint resolve to turn our cooperation into practical results that will directly uplift the lives of both our peoples. We also acknowledged the ongoing negotiations on other important instruments, as I have said, notably the cross-border resource sharing agreement, which we hope to finalize this year. We reiterated the value of the Joint Ministerial Commission as a crucial vehicle for driving our bilateral agenda forward, following the successful second Joint Ministerial Meeting session held in Kampala in May 2024, and our technical teams who have continued working closely to actualize the outcomes that we agreed upon. Your Excellency, I must also commend you and the government of Uganda for facilitating greater understanding of the communities around the Little Rock in Migingo, and the conversation that we have had on how we should bring greater harmony and greater understanding of the communities there, and how we can facilitate the joint sharing of resources. And the MOU that has been signed here on fisheries will also facilitate the use and sharing of the resources in the blue economy in a manner that does not create acrimony, but promotes harmony between the peoples of that region. Kenya is scheduled to host the midterm review of the second joint ministerial conference from the 11th to the 13th of August here in Nairobi this year. At the principal and permanent secretary level, this will be an important platform to evaluate the implementation and progress, and to set new priorities for the next phase of engagement. On trade, we reiterated concerns over persistent non-tariff barriers that hinder the flow of goods and frustrate the objectives of our region
and the integration exercise that is underway in the East African Community Framework. We emphasize the need for a principled, practical, and time-bound resolution of these barriers, given their direct impact on livelihoods, especially for farmers and traders. The forthcoming Joint Ministerial Conference midterm review and the Joint Trade Committee meeting in October 2025 will be crucial in ensuring that there are positive outcomes on all these fronts. We also committed ourselves to strengthening regional institutions and furthering the objectives of the East African Community, including progress under the Customs Union, Common Markets, Monetary Union, and ultimately a political federation. I shared my view and that of the people of Kenya, and the shared view between the peoples of our two countries on a fast-tracking of the East African Community steps towards a political federation that will bring synergy between the peoples of our two countries and the East African Community in general. The East African Community continues to demonstrate its potential as a good model of effective regional integration. We emphasize the centrality of unity, economic convergence, and shared prosperity as guiding principles for deeper integration. President Museveni and I also held constructive discussions on regional peace and stability, and we reaffirmed our position that security is essential to sustainable development and commended ongoing regional peace-building initiatives. We further agreed to collaborate closely in conflict resolution efforts, advocating inclusive approaches supported by both regional and international frameworks. In conclusion, I sincerely thank our elder, His Excellency President Museveni, for honoring Kenya with his presence and for his strong and enduring leadership in East Africa. And Kenya remains a dedicated partner and a true friend of the people, government, and Republic of Uganda. I thank you. Let me allow Mzee now to make his remarks. Karibu Mzee. His Excellency President Ruto and the Honorable Ministers, you have covered the whole spectrum of what we discussed. But what I want to emphasize are 2 points. Point number one is kuamuka. Inaonekana tumeanza kuamuka kutoka kwenye usingizi. Because the big problem of Africa is that now in the Church of Uganda prayer book, what you call the Anglicans, there's a statement very strong in our local languages. They left undone what they ought to have done, and they did that they ought not have done, and there's no truth in them. I don't know where they got it in the Bible, but it is in the prayer book. It's in the Bible. In the Bible also, the bishop has told you. Now, this is really the big problem of Africa. And you young people, when I see people doing all sorts of things, arguing and so on, I wait to hear for the content. What are they arguing about? When they are talking about small things. But the big thing is modern economies are built on
production of goods and services. The more goods and services you produce, especially industrially, in agriculture and so on, the wealthier you are. But when you produce goods and services, the next question is, who buys what you produce? So the issue of the producers and the consumers is at the center of a modern economy. So therefore, when you see people, leaders, whatever they are, just talking about all other things, this one, this one, this one, why are you not talking about the market? Nani atanunua bidhaa zako? If you don't answer that and you say you are a leader, then there are serious issues. So therefore, here I can see that we are waking up to talk about the market of East Africa, the market of Africa. Because if we don't do that, the future is very bleak. You can see two continents. Nguo ya hii kitu imetoka. Nguo yake. Iko hapa. Nguo yake. You can see two areas. The United States of America and Latin America. In terms of natural resources, Latin America may have more resources than USA. Latin America, big rivers, the Amazon, forests, madini, minerals, agriculture, everything is there in Latin America. Yes, USA has, but not as much as I have got that feeling that Latin America may have more natural resources than the USA. So the question then is, why is the USA prosperous and Latin America in misery? You see those people walking on foot from Latin America going to heaven, United States. Wanafikiri America, USA ndio binguni, wamesahau kwamba God ndio yuko binguni. They are now going to the USA because it's their salvation. Why? I think the difference is in the organization. When those people formed the nucleus of the United States by uniting the 13 colonies of the British, they are the ones who started the core of that prosperity. USA has expanded, has got a big market. So, ukiwa mfanya biashara, unaanzisha biashara yako in the USA, things are easy. You've got a big market of 300 million people. You can sell from New York to California. The whole space is one market. But in Latin America, El Salvador, small thing here. Honduras, small thing here. Nicaragua, Panama, I don't know, you can't even count them. Rich in countries, rich in presidents, but poor in everything else. So really, you, the East Africans, you should, I'm glad we are working up on this issue. So this is number one. Now, number two is the rationalization. Because you can see, the other day I was having a meeting with somebody from, I think he's from Nairobi, but he's a Chinese, working for the international systems. I think World Bank or something like that, based here. And he was reminding me that countries in Southeast Asia, big and small, Vietnam, China,
Indonesia, Cambodia, all of them have got access to the sea. Wako karibu na bahari. Here, where the continent is fragmented economically, you have got countries like Uganda, Republic of Uganda, has no access to the ocean. South Sudan, Rwanda, Burundi, Central African Republic, Chad, I think Chad also. Even Ethiopia, that big country, no access to the sea. So, and people are not working to solve that. They are content. President, minister, what are you ministering? You are not solving the issue of market. You are not solving the problem of access to the ocean. How would you develop? How? Exactly how? And instead you are talking about small things, who will be president, who will be what, whoever is president, you will face those problems. So therefore, I'm very happy to be here and discuss with His Excellency all these issues, because that's what we are discussing. How can you have the sitting room in another country, the bedroom in another country, the kitchen in another country? What sort of arrangement is this? They have invited me to talk to the National Defense College tomorrow. I will talk more about this issue of waking up, kuamuka, and rationalization. Kufanya mambo ambayo yuko na akili, sio kufanya mambo bila akili. Thank you so much, Your Excellency. I'm the one who applied to say, Your Excellency, I want to come and see you. So he allowed me to say, you come. I'm very, very happy to be here. And I'm glad now we have settled with my Suba relative who have signed the document. Where is the Suba man? Aritoka. That little fishing with our Suba people. At Migingo. Asante sana. Your Excellencies, for the joint press statement. And that brings us to... Sorry, Mzee, I did allow the Minister for Finance to go and attend to your good friend from Migingo. And also my Deputy President had to attend to something else. But just to confirm again that the one item that I forgot that is important in line with what Mzee has said in what we produce is that we have agreed with President Museveni that I will be going to Uganda in October or maybe latest November for the groundbreaking ceremony of the largest steel factory in our region, in Tororo. That is a joint project between Kenya and Uganda. Kenyan investors, Ugandan resources. It's a joint project that is going to reduce our imports of steel into our region and use the resources that we have, not just to produce steel for our construction industry and all the other industries, but also to export that steel into our region and into the rest of the world. And again, I want, on behalf of the government and people of Kenya and investors from Kenya, President Museveni, to thank you for your leadership, your support, your goodwill,
and that of your government in facilitating this joint investment that is going to be in Tororo. And just to make a small correction, that I am not a bishop, but I have made a commitment that when I am done with being president, I will be an evangelist. Na mpenzi mtazamaji wa runinga ya Undugu, hicho ni kikao maalum ambacho kimeandaliwa katika ikulu ya Rais na Rais William Ruto na pia Rais wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni. Katika kikao hicho mikataba ya makubaliano imeweza kutiwa saini, mojawapo ikiwa katika sekta ya uvuvi, sekta ya uchimbaji madini na pia katika sekta ya uchukuzi, na pia ni jinsi gani watatatua utata uliopo katika kisiwa cha Migingo, na pia bila budi umoja wa Jumuiya ya Afrika ya Mashariki umeweza kupigiwa upato. Mpenzi mtazamaji, tutaweza kujuza mengi katika taarifa zetu za Undugulio mwendo wa saa 12 na taarifa za Undugu Matukio mwendo wa saa 2 kamili majira ya Afrika ya Mashariki. Bila ziada, mimi sina budi kutamatisha taarifa hizi za Undugu Adhuhuri mwendo wa saa 7. Nimekuwa wako Fredrick Wambua, na tuweze kupatana siku nyingine akitujalia Maulana. Kwa sasa na kutakia Jumatano ya kufana. Kwa heri.